Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. I hope you are all doing well in your homes. Today we are going to do the diary of the 31st March 2021. So let's start from English Comprehension Diary, chapter number 3, grammar, page 29, 30, 31 and 32. Okay students, open your books. Here the topic is noun gender. As you know, what is a noun? The each and everything in the universe, in the world, is a noun. Even the world itself is a noun. Here we will discuss about the genders. The noun gender tells us about the sex of the noun. Okay, in grammar nouns there are 4 genders. So let's read these 4 genders one by one. The first one is masculine gender. A noun is said to be in the masculine gender if it refers to a male character or member of a species. For example, man, lion, hero, boy, king, horse and actor are nouns of masculine gender. Okay, now let's move to the feminine gender. That what is a feminine gender? A noun is said to be in the feminine gender if it refers to a female member of a species. Now let's have some examples. Woman, lioness, heroine, girl, mare, niece, empress, cow and actress are few of the feminine gender nouns that we use. Okay, now let's move to the next one. Open page number 30. Common gender. Okay, now let's read what is common gender. A noun is said to be in common gender if it refers to a member of species which can be a male or a female. It means that we use common gender for both male and female. For example, child. We cannot differentiate that the child is a boy or a girl. In the same way, student is also the common gender. Friend, applicant, candidate, servant, member, parliamentarian and leader are few of the common gender nouns. Now let's have a look to the neuter gender. Okay, what is a neuter gender? A noun is said to be in the neuter gender if it refers to a member of species which is neither a male nor a female. Normally, nouns referring to lifeless objects are in neuter nouns. For example, chair, table, tree, star, mountain, street, book, car, school, paper, pencil and computer are few of the neuter nouns which we use regularly. As we have read in the above line that we use neuter nouns for the lifeless objects. Okay, collective nouns, even if they are referred to living beings, are used as neuter nouns. For example, the army is doing its task. The police is called to manage the situation. In these sentences, army and police are referred to the living beings. So we will use them as a neuter noun. Learn the masculine, feminine genders that are on page number 31 and also on the page number 32. Learn all these masculine, feminine. In English language diary, we will discuss about the future
tense. When we talk about the actions that has happened in the future, then we will use future tense. Now let's read. We use the simple future tense to show our intention or plan for a later time. In simple future tense, we always use the base form of the verb. The first form is also called base form. We also use the helping verb will before all verbs with all nouns and pronouns, as we have discussed about what is pronoun. So in the future tense, we will use helping verb will or shall after noun and pronoun. Okay, now let's have a look at the formula of an affirmative sentence. We will put subject at start of a sentence, and then we will add helping verb, that is will or shall, plus first form of verb plus object, and then we will convert an affirmative sentence into negative. We will put subject at the start of a sentence, and then we will add will or shall plus not plus first form of verb plus object. It means in the negative sentence we will add not after helping verb. Okay, we will add shall with the first person. As you know, the first persons are I and we. But in the modern English, we can use will with the first person. Now let's have a look at some examples. Jane and I mean we will buy bread from the bakery. Donna means she. Here we are talking about a girl will stitch the dress at home. For the future tense, you can also concern from your Miller School and official channel lecture number 17, unit 5, Wren and Martin. अब हम पढ़ेंगे उर्दू सबक फुटबॉल मुकम्मल मश्क जमा कहानी लालच का अंजाम। मश्क, इसमें सबसे पहले हम करेंगे सवालात के जवाबात। सवाल यहाँ पे मौजूद हैं, इसके जवाबात आपको उर्दू के दिए गए नोट्स में मौजूद हैं, वहाँ से करेंगे। सही लफ्ज़ से खाली जगह पुर करें। दुनिया का मकबूल तरीन खेल है फुटबॉल। दुनिया भर में डैश लोग टीवी पर फुटबॉल का मैच देखते हैं, करोड़ों। फुटबॉल डैश खेल नहीं है, महंगा। सेंटर लाइन इसे डैश बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, 2। दोनों तरफ के खिलाड़ियों की तादाद डैश होती है, 11-11। अब खोलें सफ़ा नंबर 57। डैश में ये खेल बेहद मकबूल है, अरबों। पहला वर्ल्ड कप डैश ने जीता, योराग्वे। वर्ल्ड कप में इस्तेमाल होने वाला फुटबॉल डैश में तैयार होता है, सियालकोट। मुदरजा झैल अल्फाज के मायने लिखें। अल्फाज के मायने आप किताब के आखिर में दिए गए अल्फाज मायने की मदद से करेंगे। मुदरजा झैल अल्फाज के वाहिद लिखें। कवानीन, कानून, जवाबित, ज़ाब्ता, असरात, असर, मुमालिक, मुल्क, सरबराहान, सरबराह, बातें, बात, कवायद, कायदा, लाइनें, लाइन, गलियाँ, गली, अदवार, दौर। मुज़क्कर मोनस अलहदा अलहदा करें। गुफ्तगू मोनस, मिजाज मुज़क्कर, शहर मुज़क्कर, चाय मोनस, इब्तदा मोनस, मैदान मुज़क्कर, तादाद मोनस, मकबूलियत मोनस, खेल मुज़क्कर। अब हम कहानी पढ़ेंगे लालच बुरी भला।
قواعد و انشاء کا صفحہ نمبر کھولیں 175. لالچ کا انجام. یہ کہانی ہم مکمل کریں گے. ہمارا اردو کا آج کا سبق مکمل ہوا. آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اب ہم پڑھیں گے معاشرتی علوم باب نمبر 5 سوال نمبر 1 خام مال سے سرمایہ تک. سوال نمبر 1 ہے صنعت لگانے والے عوامل کی وضاحت کریں. جواب کے لیے کھولیں صفحہ نمبر 46. جواب صنعتیں لگانے کے ضروری عوامل درج ذیل ہیں. نمبر 1 خام مال. یہ پوائنٹ ہم کریں گے. جہاں خام مال آسانی سے اور بڑے پیمانے پر دستیاب ہو یہاں سے چینی کی صنعت لگائی جاتی ہے یہاں تک. نمبر 2 افرادی قوت. یہ پوائنٹ ہم کریں گے. صنعتوں میں کام کرنے کے لیے سستی اور زیادہ تعداد میں یہاں سے صنعتوں میں کام کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے یہاں تک کریں گے. نمبر 3 سرمایہ. یہ پوائنٹ ہم کریں گے. کسی بھی قسم کی صنعت لگانے کے لیے بہت سے یہاں سے اخراجات کیے جاتے ہیں یہاں تک. ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اب ہم پڑھیں گے شخصیت سازی. 31 مارچ 2021 کی ڈائری. سے آخ تک. رشتہ دار 10 الفاظ. رشتہ دار ماں، زوج شوہر بیوی، امرات عورت، والد باپ، ابن بیٹا، اب باپ، رجل مرد، ولد لڑکا یا لڑکی، ذریات اولاد، اخ بھائی. ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آپ نے اس سبق کو بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. 31 مارچ 2021 کی ڈائری ہماری مکمل ہوئی. آپ نے تمام مضامین کا سبق بہت اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.